I am here with Dr. V.J. Phillip. He lives in Okay. Andhra Pradesh, and we are doing a study of the book of Galatians together. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు నామములో మీ అందరికీ శుభాభివందనాలు తెలియజేస్తున్నాము. డాక్టర్ గ్రాంట్ రిచర్డ్సన్ గారు అనేకమైనటువంటి దైవ వర్తమానాలు అందిస్తూ ఉంటున్నారు. మీరందరూ దేవుని వాక్యాన్ని దైవాశీర్వాదాలు పొందాలని ప్రభువు పేరిట మనవి చేస్తూ ఉంటున్నాము. Brother, ప్రార్థన చేసుకుందాం. కృప కలిగిన తండ్రి యేసు ప్రభువా, నీ నామమునకే మహిమ ఘనత ప్రభావం చెల్లిస్తుంటున్నాము. చేరు వచ్చిన బిడ్డలందరినీ దీవించి ఆశీర్వదించి, నీ వాక్యము వినిపిస్తున్న బిడ్డను కూడా ఆశీర్వదించి మహిమ పొందమని యేసు నామములో ఈ ప్రార్థన అడిగి వేడుకుంటున్నాము. Would you read Galatians chapter 2, verse 10? గలతీయులకు రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయము 10వ వచనం నుంచి చదువుతున్నాను, గమనించండి. మేము గీతలను జ్ఞాపకము చేసుకునవలనని మాత్రము వారు కోరిరి, ఇలాగూ చేయుటకు నేనును ఆసక్తి కలిగి ఉంటిని. Just need to share it here. Remember, we have been studying the Jerusalem Council. The issue at the Jerusalem Council can Gentiles be saved as well as Jews? And are they saved by grace rather than the law? మనము మరి జెరూసలేం కౌన్సిల్ గురించి నేర్చుకోవడం జరిగినది. అక్కడ జరిగినటువంటి సంభాషణ కూడా మనం ధ్యానించడం జరిగినది. అక్కడ అన్యజనులు కృప ద్వారా ఏ విధంగా రక్షణ పొందుతున్నారు అనేటువంటి విషయాన్ని కూడా మనం ధ్యానించడం జరిగింది. So this verse says, after the Jerusalem Council was over, and it wasn't part of the decree that they sent to the Antioch church, but they asked Paul to do something. సో కాబట్టి వారు ఎప్పుడైతే ఈ జెరూసలేం కౌన్సిల్ మరి అదంతా అయిపోయిన తర్వాత వారు అక్కడి నుంచి అంతియోకాకు పంపబడ్డారు. అక్కడ జరిగినటువంటిది విషయాన్ని చెప్తున్నారు. They asked Paul that his team would remember the poor. సో కాబట్టి అక్కడ ఉన్నటువంటి వారి టీం గురించి అనుకున్నప్పుడు వారు మేము బీదలను జ్ఞాపకం చేసుకున్న వాళ్ళని మాత్రమే వారు కోరారు. The Jerusalem area had experienced a great famine, and the Antioch area up north had not experienced that famine. సో కాబట్టి అంత్యోక్యకు ఉన్నటువంటి మరి ఉత్తర వైపు ఉన్నటువంటి వారు ఏ విధంగా వారు సువార్త చేశారన్న విషయం చెప్పబడుతుంది. If we look at this map, you can see Jerusalem down at the bottom here and Antioch at the top. ఇక్కడ మనం జెరూసలేం మ్యాప్ చూసినట్లయితే జెరూసలేం మనము కింద భాగాన చూడొచ్చు, అంత్యోక్య అనేది పై భాగాన చూస్తూ ఉన్నాం. It's about 403 kilometers between Jerusalem and Antioch. ఇక్కడ మరి అంటే దాదాపుగా 400 కిలోమీటర్లు ఉంటుంది జెరూసలేం నుంచి అంత్యోక్య. So the Apostle Paul was asked to take money, to collect money up in Antioch so that the believers back in Jerusalem could be fed, because they had no food. Even if they had money to buy it, they had no food. సో కాబట్టి అంత్యోక్యలో ఉన్నటువంటి వారి దగ్గర కొంత డబ్బును వారు సమకూర్చుకొని మరి యెరూషలేములో ఉన్నటువంటి పేదవారికి వారు సహాయం చేస్తూ ఉన్నారు. This challenge to remember the poor, as I said earlier, was not part of the decree. It was a side issue. It had nothing to do with doctrine. It had to do with something practical, the physical needs of the poor in Jerusalem. కాబట్టి సిద్ధాంత పరంగా కాదు, వారు ప్రాక్టికల్ గా మరి ఆ యొక్క అవసరతని
విశ్వాసుల అవసరతను కూడా తీర్చేటువంటి వారుగా ఉంటారు. And Paul said, the very thing I also was eager to do. Throughout his ministry, Paul was constantly collecting money for the poor back in Jerusalem. సో అలాగే మరి అలాగ చేయటకు నేను ఆసక్తి కలిగి ఉంటుంది అని పౌలు చెప్తూ ఉన్నాడు. కాబట్టి పౌలు తన యొక్క జీవితం అంతా సువార్తలు మరి ఈ విధంగా డబ్బులు కలెక్ట్ చేసి పేదవారికి ఇచ్చిన వాడుగా ఉంటున్నాడు. The word eager means zealous. Paul had a great deal of zeal in meeting the needs of the poor. సో కాబట్టి ఇక్కడ ఆసక్తి అనేది తనకున్నటువంటి ఆ తపన అనేది కనిపిస్తూ ఉంది, పేదవారికి ఏ విధంగా సహాయం చేయాలి అని. So the principle is God expects believers to help those who cannot help themselves. If they can help themselves, there is no obligation on the believer. సో కాబట్టి దేవుడు మనల్ని మరి ఏం కోరుకున్నట్టు ఇతరులకు సహాయం చేయాలి, కానీ మనకు మనం సహాయం చేసుకోవాలి అన్నది కాదు. You remember the issue in the Thessalonican epistles were that some people thought that Jesus was coming soon, so they quit their jobs. They quit working, and they expected people to feed them, and they weren't holding up their own responsibility. సో కాబట్టి అందుకే మరి 2వ తెస్సలోనికీయులకు రాసిన 3:10 కూడా చెప్పుకుంటుంది, యేసుక్రీస్తు ప్రభువు కూడా మరి అలానే చేస్తూ వచ్చాడు. తన దగ్గరకు వచ్చిన వారిని ఎవరిని ఆయన తోసివేయకుండా వారికి భోజనం పెడుతూ వచ్చాడు అనేటువంటి విషయం కూడా చెప్పబడుతుంది. So this is why Paul said in 2 Thessalonians 3:10, if anyone will not work, neither shall he eat. There's no need to help them in their poor condition. 2వ తెస్సలోనికీయులకు రాసిన పత్రిక 3:10 అదే విషయం చెప్పబడుతుంది. మరియు మేము మీ వద్దకు ఉన్నప్పుడు ఎవడైనా పని చేయని వాళ్ళని ఎడల వాడు భోజనం చేయకూడదని మీకు ఆజ్ఞాపిస్తుంది కదా. But there are clear other passages that direct those who have to help those who have not. సో కాబట్టి ఇక్కడ చెప్పబడేటువంటి మాటలు చాలా క్లియర్ గా కూడా చెప్పబడుతూ ఉంది. మరి ఏ విధంగా మరి పని చేయకోకుండా భోజనం చేయకూడదు అనేటువంటి విషయాన్ని కూడా స్పష్టంగా చెప్పబడుతుంది. For example, in 1 John 3:17, if a person has money and he sees his brother in need and doesn't meet his need, then how does the love of God abide in him? కాబట్టి 1 యోహాను 3:17 ఈ లోకపు జీవనోపాధి కలవాడవై ఉండి తన సహోదరునికి లేమి కలుగుట చూచి అతని ఎడల ఎంత మాత్రము కనికరము చూపని అని దేవుని ప్రేమ ఎలాగూ నిలుచును అని చెప్పబడుతుంది. If you could read Galatians 2:11. మరి గలతీయులకు రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయం 11వ వచనం చదువుతున్నాను. అయితే కేఫా అంతియోక్యకు వచ్చినప్పుడు అతడు అపరాధిగా తీర్చబడిన కనుక నేను ముఖాముఖిగా అతనిని ఎదిరించుకుని. Now this passage says when Peter came to Antioch, he came all the way from down here in Jerusalem to Antioch. సో పౌలు మరి కేఫా మరి అంతియోక్యకు వచ్చినట్టుగా చూస్తున్నాం. జెరూసలేం నుంచి అంతియోక్యకు వచ్చాడు. So that's a trip of 403 miles or kilometers. మరి 403 కిలోమీటర్లు ప్రయాణం చేసి వచ్చాడు. But Peter did something. You remember, Peter had the experience in Acts 10 of those unclean animals coming down in a sheet. Remember, the Jews viewed Gentiles as unclean. సో కాబట్టి ఇక్కడ పేతురు ఒక పని చేశాడు. మనకి అపోస్తల కార్యములు 10వ అధ్యాయంలో కూడా అతను ఒక దర్శనం చూశాడు కదా. మరి అపవిత్రమైనటువంటివి మరి పైనుంచి కిందకి ఒక పాత్రలో రాబడుతున్నట్టుగా ఆయన ఒక మరి దర్శనం చూసినట్టుగా కూడా మనం గమనించగలుగుతూ ఉంటున్నాం. But that was a revelation to Peter
to show him that God had opened the door to Gentiles. And immediately after, Peter presented the gospel to Cornelius, a Gentile soldier. సో కాబట్టి అది అతనికి సూచనగా ఉంటుంది. దేవుడు అన్ని జనులకు కూడా మరి డోర్ ఓపెన్ చేశాడు అన్న విషయాన్ని స్పష్టంగా చెప్పబడుతూ ఉంది. So now Peter, having had that revelation, having gone through the Jerusalem council, where they declare Gentiles are just as saved as Jews and that they're saved by grace and not by the law. And yet Peter goes up to Antioch and is a hypocrite about the grace principle. సో ఇక్కడ కానీ చూసినట్లయితే అక్కడ జెరూసలేం కౌన్సిల్లో అక్కడ చెప్పబడింది. అతను మరి అన్ని జనులకు కూడా మరి యూదుల వలె డోర్ ఓపెన్ చేయబడింది. వారు కృప ద్వారా రక్షణ పొందుతున్నారు. వారు ధర్మశాస్త్రం ద్వారా కాదు అన్న తెలుసుకున్న తర్వాత కేఫా అంతియోక్యకు వచ్చి ఇక్కడ ఏంటంటే తిరిగి అదే ఆలోచనలో ఉంటూ ఉన్నాడు. You remember all through this chapter, Paul is establishing the fact that he is an apostle to the Gentiles and that God, while he was in the desert, revealed the principle of the grace of God to him. సో పౌలు తన ఒక్క నుంచి చెప్తున్నాడు, తన అన్నజనులకు అపోస్తలుడును అనేటువంటి విషయాన్ని అరేబియా మరి అరణ్యంలో దేవుని ప్రత్యక్షత గురించి కూడా చెప్తూ వచ్చాడు. Paul is arguing that he is independent of the apostles in Jerusalem. He's not hostile to the apostles in Jerusalem. It's just that his apostleship was established separate from the Jerusalem apostles. సో కాబట్టి ఇక్కడ ఈయన ఏంటంటే ఒక ఇండిపెండెంట్ అపోస్తలుడుగా ఉంటూ ఉన్నాడు యెరూషలేములో పౌలు. Now he's going to show that his apostleship is valid because he had to rebuke the leading apostle, Peter, for what he did wrong when he came up to Antioch. సో కాబట్టి ఇక్కడ చెప్పబడుతుంది, ఇక్కడ ఏంటంటే అంతియోక్యకు వచ్చిన తర్వాత మరి పౌలు పేతురుని ఎదిరించినట్టుగా చూస్తున్నాం. Antioch was primarily a city of of Gentiles, but it had some Jews. అంతియోక్యలో ఎక్కువగా మరి అన్ని ఉంటున్నారు, మరి కొంతమంది యూదులు కూడా ఉంటున్నారు. Antioch was the capital of the province of Syria, or the state of Syria, and it was situated on the Orontes River. మరి ఇక్కడ ఏంటంటే సిరియా క్యాపిటల్ సిటీగా ఉంటుంది అంతియోక్య అనేది. తర్వాత అది ఒరాంటా అనేటువంటి నది పక్కన ఉంటూ ఉంది. The city was founded in 300 BC by Seleucus Nicanor. సెలూకస్ నికానర్ అనే అతను ఈ 300 సంవత్సరాలు క్రీస్తు పూర్వం 300 సంవత్సరాల క్రితం దాన్ని కనుగొన్నాడు. Remember, Paul ministered in Antioch before the Jerusalem Council. He and Barnabas spent significant time there ministering. సో కాబట్టి మరి అక్కడ ఎంతో ప్రాముఖ్యమైనటువంటి పరిచర్యను పౌలు చేస్తూ ఉంటున్నాడు. Paul and Barnabas had already gone on the first missionary journey. మొదటి మరి స్వార్థ దండయాత్రకు పౌలు వెళ్ళడం జరిగింది. But when Peter came up and he ate with the Jews, separating himself from the Gentile believers, Paul said, I withstood him to his face. మరి అన్ని జనులు మరి విశ్వాసులకు వారిలో అనుదినము విశ్వాసం పెరుగుతూ ఉంది. The word withstood means set against. Paul was set against Peter.
అంటే ఇక్కడ మరి అన్ని జనుల తరపున నిలబడ్డాడు అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే మరి పేతురుకు పౌలు వ్యతిరేకంగా తిరిగాడని. Peter had attacked the grace principle by what he did. He's going to say, well, these legalists, these Judaizers are the correct people. So I'm going to, eating is an important item in the first century in particular, because it meant fellowship. The Judaizers were the ones that Peter fellowshipped with rather than the grace Gentile believers. ఇక్కడ కానీ చూసినట్లయితే పేతురు తన యొక్క ధర్మశాస్త్ర సంబంధమైన క్రియలని కనపరుస్తూ ఉంటున్నాడు తను చేసేదాన్ని బట్టి. అయితే ఇక్కడ పౌలేమో కృప ద్వారా అన్నజనులకు దగ్గర అవుతూ ఉంటున్నాడు. అయితే ఇక్కడ భోజనము దగ్గర మనం చూసినట్లయితే ఆయన మరి ఏ విధంగా పేతురు మరి చేశాడు, ప్రవర్తించాడు అన్న విషయం మనకు అర్థమవుతుంది. ఎందుకంటే యొక్క క్రీస్తు శకం ఆరంభంలో ఈ యొక్క ఎస్పెషల్లీ యూదులు అనేటువంటి వారు అన్ని జనులతో కలిసి భోజనం చేసేటువంటి వారు కాదు. Peter's concession by eating with these Jews endangered the essence of the gospel of grace. కాబట్టి భోజనము దగ్గర వారి వ్యవహారం ఏంటంటే కృప ద్వారా రక్షణ అనే దానికి చాలా డ్యామేజ్ కలగజేసేటట్టుగా కనిపిస్తుంది. Paul confronted him nose to nose, face to face, and those two apostles came to a head-on collision about a doctrinal issue. కాబట్టి డాక్టర్నల్ ఇష్యూ వచ్చినప్పుడు ముఖాముఖిగా మరి పౌలు పేతురుని ఎదుర్కొన్నట్టుగా చూస్తాం. The argument here is it's not enough to believe in the principle of grace, but we need to practice the principle of grace when we relate to others. కాబట్టి ఏదో మనము కృపా సిద్ధాంతాన్ని నమ్మడం కాదు, కృపా సిద్ధాంతాన్ని ఆచరణలో పెట్టాలి. And Paul says right out, because he, that is Peter, was to be blamed. Peter did something wrong here. పేతురు అపరాధిగా ఎంచబడ్డాడు. The word blame can mean to condemn. Paul condemned Peter, of all people that had the highest regard of the church up until this point. సో కాబట్టి పీటర్ అనేటువంటి వ్యక్తి చాలా చర్చ్ రికార్డులో ఎక్కువ మందిని ప్రభు దగ్గర తెచ్చినటువంటి వాడు, కానీ పౌలు అతన్ని అపరాధిగా తీరుస్తున్నాడు. This passage says that other people followed Peter and they were carried away by his legalism, by Peter's legalism. కాబట్టి చాలా మంది పీటర్ చేసేదాన్ని బట్టి ఆ ధర్మశాస్త్ర అనుక్రియలకి మరి దాన్ని బట్టి చాలా మంది దేవునికి దూరం అవుతున్నారు. Peter basically compromised the principle of grace by identifying himself with legalists. నిజానికి పేతురు మరి కాంప్రమైజ్ అయినప్పటికీ కృపా సిద్ధాంతానికి కానీ తన యొక్క ధర్మశాస్త్రపు క్రియలను కనపరుస్తూ ఉన్నాడు. Why did Peter align himself with the legalists rather than the grace people, the Gentiles? Why did he do it? He did it for expediency. ఎందుకు మరి అలా చేస్తూ ఉన్నాడు? యొక్క పీటరు ఎందుకు అలా ప్రవర్తిస్తూ ఉంటున్నాడు? Peter had come from a Jewish background. He came from a legalistic background, and he was much more comfortable. The whole idea of the principle of grace was brand new to Peter. కాబట్టి పౌలు పేతురు చూసినట్లయితే ఈ యొక్క బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి రావడం జరిగింది కాబట్టి ఈ యొక్క యూదుల బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చాడు కాబట్టి
తను చాలా కంఫర్ట్ గా ఉంటున్నాడు ఆ విషయంలో. So it was much easier for him to do an active concession to legalism by siding with the Judaizers. సో కాబట్టి ఆయన పెరిగిన పరిస్థితులను బట్టి చూసినప్పుడు కృపా సిద్ధాంతం అనేది చాలా అది అనుకూలమైన అతనికి యొక్క లీగలిజం కంటే కూడా. You remember, by this time, by this event, the church in Antioch was very dynamic. మరి అంత్యోక్యలో ఉన్నటువంటి సంఘం అనేది చాలా డైనమిక్ గా ఉంటుంది. Paul and Barnabas had ministered there, helped the church grow. పౌలు బర్నబా అక్కడ సువార్త చేశారు ఆ క్యాపిటల్ చర్చ్ లో. They had that church sent out the first missionary expedition in the history of Christianity. సో ఆ చర్చ్ నుంచే మరి మొదటి సువార్త దండయాత్రకు మిషనరీస్ పంపించడం జరిగింది క్రిస్టియన్ హిస్టరీలో. Paul and Barnabas had already concluded their first missionary journey by the time this event with Peter happened. సో మొదటి సువార్త దండయాత్ర అనేది మరి పౌలు దృఢీకరించినట్టుగా కూడా మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం. So all these Gentiles had become Christians, and the legalistic Jews down in Jerusalem hadn't sorted out that God had accepted Gentiles. He had told Peter that in Acts 10, but basically the church as a whole hadn't fully clarified it in their mind. సో కాబట్టి ఇక్కడ ఏంటంటే చాలా మంది కూడా యొక్క ధర్మశాస్త్ర సంబంధమైన క్రియలకు ఆకర్షితులు అవుతూ ఉంటున్నారు. మనకు క్లియర్ గా మరి అపోస్తల కార్యంలో 10వ అధ్యాయంలో అంత క్లియర్ గా చెప్పబడిన తర్వాత కూడా మీరు ఎక్కువగా మరి దాని మీదకే మరి దృష్టి అంతా పెట్టేటువంటి వారుగా ఉంటున్నారు. This passage implies that Peter accepted the rebuke objectively. He didn't argue about it. He didn't say he was right. He didn't try to justify it. సో కాబట్టి పేతురుని చూసినప్పుడు కూడా ఖచ్చితంగా ఇతను ఏమంటే తృణీకరిస్తూ ఉంటాడు తను చేసేటువంటి క్రియల ద్వారా. తను చేసింది మరి అంటే కరెక్ట్ అనేటువంటి విషయాన్ని మరి చెప్తూ ఉంటున్నాడు. Mature Christians can take a rebuke objectively. They don't feel it subjectively. They don't react, oh yeah, you hurt my feelings. Oh no, Peter said, I just came back from the Jerusalem Council and you're right, Paul. సో కాబట్టి ఇక్కడ చెప్పబడుతున్నటువంటి మాట ఏంటంటే ఒక మెచ్యూర్ క్రైస్తవుడు అనేటువంటి వాడు ఏంటంటే ఆ యొక్క గద్దింపును చాలా మంచిగా తీసుకుంటాడు. It's possible for sin to overtake even the finest men, even the most mature Christians, if they let their guard down. కాబట్టి ఇక్కడ పాపం అనేది ఏంటంటే జీవితంలో నిజంగా అన్నిటినీ సాధించినటువంటి వ్యక్తులు కూడా లోపరుచుకునేటువంటిదిగా ఉంటుంది. It's different when a leader falls than when someone who is not a leader in Christianity falls, because when a leader falls, he takes a lot of people with him. He sets an example. మనం చూసినట్లయితే ఎప్పుడైతే ఒక లీడర్ తను పడిపోతాడో తనని ఫాలో అయ్యేటువంటి ఎంతో మంది కూడా పడిపోయేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. We have many examples in the Bible where outstanding leaders fell and recovered. మరి బైబిల్లో చాలా గొప్ప ప్రాముఖ్యం కలిగినటువంటి వ్యక్తులను మనం చూడగలము. పడిపోయారు, తిరిగి లేచినటువంటి వారుగా ఉంటున్నారు. Samson, David, Elijah, and Jonah all had spiritual problems. సంసోను, దావీదు, తర్వాత
మరి ఏలియా, అదే రీతిగా యోనా వీరందరూ కూడా పడిపోయినట్టుగా చూస్తున్నాం. But none of them sunk so low that they were beyond recovery of getting back into fellowship and leading God's people again. కాబట్టి వీరెవరూ కూడా పడిపోయినా సరే తిరిగి వాళ్ళు అదే స్థితిలో ఉండకుండా తిరిగి మరి కూర్చోబడి మరి దేవుని ప్రజలతో కలిసి పనిచేశారు. No Christian leader is beyond the pale of temptation. కాబట్టి ఏ క్రైస్తవ నాయకుడు కూడా మరి యొక్క శోధనకి దూరముగా ఉండాల్సిన వారుగా ఉన్నారు. All of us have a sin nature. That sin nature, from the day we become Christians, never improves, never develops, and never gets better. కాబట్టి మనం పాప స్వభావం కలిగిన వారిని సాధారణంగా మరైతే క్రైస్తవ జీవితమును ఆరంభించినప్పటి నుంచి కూడా మనము తిరిగి వాటి వైపుకు వెళ్ళకపోకుండా ఉంటాం. I have seen Christian leaders fall. They said, I would have never thought I could do this, but they did. Why? Because they underestimated the sin nature, the fleshless against the spirit and the spirit against the flesh. నాకు తెలిసినటువంటి చాలా మంది క్రైస్తవ నాయకులు తెలుసు, వారు పడిపోయినప్పుడు అంటారు, అయ్యో నేను అనుకోలేదు ఇలా పడిపోతాను అని. అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే వాళ్ళ పాపానికి ఉన్నటువంటి సామర్థ్యాన్ని అండర్ ఎస్టిమేట్ చేశారు. The word flesh is a synonym to sin nature or sin capacity. శారీరక స్వభావం అనేది అది ఒక సినోనియం వర్డ్ లాంటిది అన్నమాట పాప స్వభావానికి. You read Galatians 2:12. గలతీ 2:12 చదువుతున్నాను, గమనించండి. ఏలయనగా యాకోబు నొద్ద నుండి కొందరు రాకమునుపు అతడు అన్యజనులతో భోజనము చేయుచుండెను. కానీ వారు రాగానే సున్నతి పొందిన వారికి భయపడి వెనుక తీసి వేరైపోయాను. This passage is going to describe the circumstances when Peter betrayed the principle of grace. కాబట్టి ఇక్కడ మనం కొన్ని పరిస్థితులు చూస్తున్నాము, ఏ విధంగా కృపా సిద్ధాంతాన్ని వదిలేస్తున్నాడు పేతురు. So a group of people came up to Antioch from Jerusalem, where James was. సో జెరూసలేము నుంచి కొంతమంది యాకోబు దగ్గర నుంచి కొంతమంది యూదులు వచ్చారు. James himself had declared clearly the principle that Gentiles can come to Christ at the Jerusalem Council. సో కాబట్టి ఇక్కడ యాకోబు కూడా దాన్ని ఏంటంటే దృఢీకరించాడు, అన్యజనులు మరి సువార్త ద్వారా ప్రభువులోకి రావచ్చు. In Acts 15:19, we have James' own words. Therefore, I judge that we should not trouble those among the Gentiles who are turning to God. మరి అది అపోస్తల కార్యములు 15:19 మరి యాకోబు ఈ విషయాన్ని స్పష్టంగా చెప్తుంది. కాబట్టి అన్యజనుల నుండి దేవుడి వైపు తిరుగుతున్న వారిని మనము కష్టపెట్టక అని చెప్తూ ఉన్నాడు. But when these certain men, evidently didn't come on James' approval. They were people that had not fully grasped the grace principle yet. And so Peter sat down to eat. Before these people came up, Peter would eat with the Gentiles. He clearly had accepted Gentiles into the kingdom. సో కాబట్టి ఇక్కడ ఏంటంటే వీళ్ళందరూ కూడా అన్యజనులు మరి అందరూ కూడా దేవుని దగ్గరకు వస్తున్నారు. ఈ విషయం మరి యాకోబుకి తెలిసి యాకోబు సంపత్తితోనే వారు వచ్చి ఉంటారు ఇక్కడికి. Peter was in Antioch.
he had been there for some time. He had been ministering with the Gentiles for some time. మరి అక్కడ అంతియోక్యకు వచ్చాడు పేతురు, కొంతకాలం అక్కడ సువార్త చేస్తూ ఉన్నాడు. You notice here it says he would eat with the Gentiles. అతను అన్యజనులతో కలిసి భోజనం చేస్తూ ఉన్నాడు. Remember, eating with was a sign of identity. If I'm eating with Gentiles, I identify with Gentiles, that they're part of the body of Christ. కాబట్టి మనం వారితో కలిసి భోజనం చేస్తున్నామంటేనే వారందరూ వారు మనం అందరం ఒకటే క్రీస్తులో అన్న భావన ఉండాలి. And he had a pattern of regularly eating with the Gentiles, according to the Greek. సో కాబట్టి ఇక్కడ చూసినట్లయితే రెగ్యులర్ గా వారు ఏంటంటే వారు అన్నితల జనులతో కలిసి భోజనం చేస్తున్నారు. So clearly, Peter believed in grace for salvation and grace for living the Christian life. మరి పేతురు నమ్మాడు కృపా సువార్త ఉంది అని, కృప రక్షణ కృప ద్వారానే పొందుతామని, క్రైస్తవ జీవితం కృప మీద ఆధారపడుతుంది. But when he saw these Judaizers, this delegation coming from Jerusalem, he ate with them and not the Gentiles. ఎప్పుడైతే కొందరు జెరూసలేం నుంచి వచ్చారో వెంటనే భోజనం చేసే వారి దగ్గర నుంచి లేచి వెళ్ళిపోయారు. The next verse says, but when they, the Judaizers, came, Peter withdrew himself. He didn't identify himself with the Gentiles anymore. కాబట్టి ఎప్పుడైతే వారు వచ్చారో వెంటనే ఇతను లేచి వెళ్ళిపోయినట్టుగా చూస్తూ. The word withdrew is a military term for a strategic retreat. Peter strategically retreated from the grace believers to the legalistic believers. ఇక్కడ విత్డ్రూ అనే పదం ఏంటంటే ఒక మిలిటరీ పదం లాగా ఉంటుంది. దాన్ని రిట్రీట్ అంటాం. వారు ఏంటంటే వారు తిరిగి సమకూర్చబడుతూ ఉంటారు ఒక నాయకుడి దగ్గర నుంచి మరొక చోట. The principle of this verse is truth always takes precedence over accommodating people. కాబట్టి ఎప్పుడు కూడా సత్యము మరి ఎలా ఉంటుందంటే ప్రజలని మరి ఏ విధంగా సమకూర్చగలిగేదిగా ఉంటుంది. We can't accommodate what we believe to suit cultures, belief systems, or biases. సో కాబట్టి మనం ఇలా ఏదో సమాజంలో ఉన్నటువంటి రకరకాలైనటువంటి పరిస్థితులకు మన వల్ల అకామిడేట్ చేయలేము. కానీ that's the problem with many in the church today. People will compromise the truth because they don't want to be offensive. కాబట్టి వాళ్ళు ఏంటంటే సత్యంతో కాంప్రమైజ్ అయిపోతూ ఉన్నారు, దాన్ని ఎప్పుడు కూడా తీసుకోలేకపోతున్నారు. But Peter did two things when the Judaizers came. He withdrew and he separated himself from the Gentile believers. కాబట్టి ఇతను ఎప్పుడైతే వాళ్ళు వచ్చారో పేతురు అక్కడి నుంచి తప్పుకొని వెళ్ళిపోతున్నట్టుగా చూస్తాము. In other words, Paul separated. It means he marked off Gentiles as not included with those that he identified with. కాబట్టి అన్ని జనులతో తను కలిసి ఉండడాన్ని అతను ఒప్పుకోలేకపోయాడు. He gave the implication that grace believers were somehow dishonorable by believing in the grace principle. సో కాబట్టి ఆయన ఏం చేస్తున్నాడంటే నిజంగా చెప్పాలంటే అగౌరవపరుస్తున్నాడు ఈ యొక్క గ్రేస్ ప్రిన్సిపల్ నమ్మేటువంటి నాయకుడు. Well, what was Peter's motivation? మరి పీటర్ మోటివేషన్ ఏంటి?
He feared those who were of the circumcision. The word circumcision is a synonym for a Jew. He feared the Jews. కాబట్టి ఆయన ఏంటంటే సున్నతి పొందిన వారికి భయపడ్డాడు అని ఉంది. అంటే సున్నతి పొందిన వారంటే యూదులకి సూచన. His problem was a fear of rejection. He had been with these people, he knew them, he fellowshiped with them in the time past, and he didn't want to lose that fellowship. So he didn't want to be rejected for believing in the grace principle. సో కాబట్టి ఇక్కడ ఏంటంటే వాళ్ళతో యూదులతో కలిసి ఉన్నాడు, తిన్నాడు, వారితో ప్రయాణం చేస్తున్నాడు, వారితో సహవాసం చేస్తున్నాడు. వారు ఎక్కడ తృణీకరిస్తారేమోనన్న భయం. He feared losing a level of status among those he respected in Jerusalem, the legalistic people in Jerusalem. సో కాబట్టి ఆయన ఏమనుకున్నాడంటే ఒక స్టేటస్ పొందుకున్న స్టేటస్ ఎక్కడ కోల్పోతాను జెరూసలేములో ఉన్న వాళ్ళ మధ్యలో అని అనుకున్నాడు. Peter wanted their acceptance at the cost of rejecting the grace principle. సో కాబట్టి తను చేసిన దాన్ని బట్టి గ్రేస్ ప్రిన్సిపల్ ని తృణీకరించినట్టుగా కనిపిస్తుంది. So the principle here is when we sacrifice truth for expediency, we violate the biblical principle, especially the principle of grace. మనము సత్యాన్ని ఎప్పుడైతే త్యాగం చేస్తామో ఖచ్చితంగా దైవ సిద్ధాంతాలు, బైబిల్ సిద్ధాంతాలని అతిక్రమించిన వారు అవుతాం. The issue here is, are we afraid of losing popularity? కాబట్టి మనం ఎలా భయపడుతూ ఉన్నాము మనకున్న పాపులారిటీ పోతుంది అని. Is popularity more important than doctrine? ఎందుకంటే జనాలకు పాపులారిటీ అనేది డాక్టర్ కంటే కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫీల్ అవుతున్నారు. But the problem is, once we get into the principle of expediency, and we use that as the overarching governing principle of our lives, it will cause hypocrisy and deceit as a leader. ఎప్పుడైతే మనం ఈ ఎక్స్పీరియన్స్ లోకి వెళ్ళిపోతున్నామో దాన్ని కవర్ చేసుకోవడానికి వేషధారులుగా మారిపోతుంది. So the idea is fidelity to truth has to transcend personal acceptance by others. సో కాబట్టి సత్యాన్ని మనము సత్యంగా మనము మరి అంగీకరించే వారంగా ఉండాలి. If a pastor enters into ministry and he has difficulty holding to truth, holding to biblical truths, and he wants to compromise those truths to fit the culture, then that man has no business being a pastor. సో కాబట్టి వీరు సత్యాన్ని మరి ప్రకటించేటువంటి వారంగా ఉండాల్సిన వారుగా. Unless, like Peter, they confess their error and correct their error. కాబట్టి వారు దీన్ని ఖచ్చితంగా మరి దీన్ని కరెక్ట్ చేయవలసినటువంటి అవసరం. But Paul said in Acts 20, 5 chapters after the Jerusalem Council, "For I have not shunned to declare to you the whole counsel of God." Paul wasn't afraid to say everything that was in the Bible. బట్ అపోస్తల కార్యములు 20-27లో చెప్పినటువంటి మాట ఏంటంటే, దేవుని సంకల్పద అంతయు మీకు తెలియపడకుండా నేనేమి దాచుకోలేదని చెప్తూ ఉన్నాడు పౌలు. హలో, యా బ్రదర్. Hello. Yeah, brother. Yes. Continue. Hello. A pastor needs to be loyal to the Bible over against denomination or his church or his friends.
కాబట్టి ఏ డినామినేషన్ అయినప్పటికీ ఏ సిద్ధాంతం మరి అంటే ఉన్నప్పటికీ కూడా బైబిల్కి నమ్మకంగా ఉండాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది. Would you read Galatians 2:13? గలతీయులకు రాసిన పత్రిక 2:13 చదువుతాము. So, and the rest of the Jews, that is, before Peter got there, some of the Jews had accepted the grace principle. They had accepted Gentiles into the body of Christ, and they had accepted the fact that they were saved by grace rather than the law. సో కాబట్టి ఇక్కడ చెప్పబడుతున్నటువంటి మాట ఏంటంటే సత్యం అంటే వాటి ద్వారా మనం ఏ విధంగా మరి కృప ద్వారా రక్షణ పడుతూ ఉంటున్నాం, ధర్మశాస్త్రం ద్వారా జరిగేటువంటి పరిస్థితుల గురించి ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉంది. But the Jews in the church at Antioch, which was primarily Gentiles, also played the hypocrite with him. కాబట్టి 2:13 చెప్పబడుతున్నటువంటి మాట ఏంటంటే తక్కిన యూదులను అతనితో కలిసి మాయావేషం వేసుకునేదని చెప్పబడుతుంది. When Peter compromised truth, he caused other people to compromise truth. ఇక్కడ పేతురు సత్యంతో కాంప్రమైజ్ అయిపోయాడు కాబట్టి ఇతరులు కూడా మరి రాజీ పడినటువంటి వారుగా ఉన్నారు. When a leader compromises truth, you can count on it. The people that are under his ministry will also compromise truth. కాబట్టి ఒకవేళ నువ్వు రాజీ పడినట్టయితే నీ యొక్క పరిచర్యలో ఉన్న వారందరూ కూడా రాజీ పడుతున్నారు. We're seeing this in abundance in the West. I haven't heard too much about India as to whether there are people that are compromising the Bible in order to be accepted in the culture. Is that happening much, brother, in India? No, brother. Some evangelical churches like some Hebron and some other evangelical churches are there. They don't compromise with the customs of the society. Okay, would you explain what I just said? సో కాబట్టి మరి వెస్టర్న్ లో చూస్తున్నాం చాలా మంది కాంప్రమైజ్ అయ్యేటువంటి వారుగా ఉంటున్నారు. కానీ అలా కాంప్రమైజ్ కాకూడదని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది. Let's look at the phrase played the hypocrite. సో కాబట్టి కొందరు ఏం చేశారంటే మాయా వేషం ధరించుకున్నారు, వేషధారణ వేసుకున్నారు. The word hypocrite comes from 3 Greek words that all put together into one. ఇక్కడ వేషధారణ అనేది 3 పదాల కలయికగా గ్రీక్ లో చెప్పబడుతుంది. The word with, under, and to judge. Those are the 3 words that a hypocrite is. ఇక్కడ ఏంటంటే విత్, అండర్, తర్వాత జడ్జ్ అనేటువంటి పదాలు వాడుతున్నారు. The idea is that they are putting on a mask and they were portraying themselves as something that they weren't. వాళ్ళు ఏంటంటే మాస్క్ ధరించిన వారుగా వారు ప్రజలకు ఒక రకంగా వాళ్ళని కనపరుచుకుంటూ ఉన్నారు. They were making a judgment under a mask. The mask was legalism. They were saying, oh, well, I'm a fellow legalist with you. And that isn't who they were. Who they were believers in the grace of God. సో కాబట్టి వారు ఏంటంటే లీగలిజం అనేటువంటి మాస్క్ ధరించుకొని వారు మేము అలా ఉన్నాం ఇలా ఉన్నామని వారు ఉంటూ ఉన్నారు. A hypocrite then is a pretender, someone who pretends to be one thing when in reality they are something else. కాబట్టి నటన వేషధారణ చేస్తూ ఉన్నారు అని చెప్పబడుతుంది దేవుని వాక్యంలో. The ancient Greeks used this word in the theater. కాబట్టి పదం ఎక్కువ కూడా థియేటర్స్ లో వాడుతూ వచ్చారు.
for actors who were pretending to be something that they weren't. కాబట్టి వారు నటులు నటిస్తారు కదా హీరోలాగా, అలా వారు నటిస్తూ ఉన్నారు. Pretending to be a god. Oh, here I am Zeus. I'm playing the role of Zeus. దేవునిలాగా నటించేవారు కొందరు. And here it says, not only did Peter play a fake role, but everybody else, the Jews in Antioch, went along with them and presented themselves as legalists. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు వ్యతిరేకంగా అక్కడ ఉన్న జెరూసలేములో ఉన్న వారందరూ కూడా ధర్మశాస్త్రానుసారంగా జీవిస్తున్నాం అనేటువంటి వారుగా వారు ప్రవర్తిస్తూ ఉన్నారు. Here again, we have the same principle. When leaders fall, they bring many with them. మరి సేమ్ అదే మరి రాజా కదా ప్రజ అన్నట్టు ఉంటుంది. రాజు ఏం చేస్తే రాజు పడిపోతే ప్రజలంతా పడిపోతారు. The Bible expects the church to hold its leaders in high regard with respect. కాబట్టి మరి పరిశుద్ధులైనటువంటి నాయకులు, మంచి రికార్డు కలిగినటువంటి నాయకులు కావాలని మరి బైబిల్ కోరుకుంటూ ఉంది. But that does not mean that the church is to hold a Christian leader as invincible and without feet of clay. Christian leaders can fall, and no one should be surprised if they do fall. కాబట్టి చర్చ్ అనేది ఈ విధంగా మరి చేస్తూ ఉంది. చర్చ్ లో ఈ విధంగా ఉండాలనేటువంటిది దేవుడి ఉద్దేశం అయి ఉంటుంది. But if we view Christian leaders as invincible, then their followers are going to fall with them. కాబట్టి క్రైస్తవ నాయకులు పడిపోతే వాళ్ళ యొక్క అనుచరులు కూడా పడిపోయేటువంటి వారుగా ఉంటుంది. We have to remember that the sin nature never improves, never develops, never gets better. And if we're saved for 50 years, it's still as ugly and bad the 50 years after we become a Christian. పాపము అనేది ఎప్పటికీ కూడా అలానే ఉంటుంది. అది ఎప్పుడు కూడా డెవలప్ కాదు, ఎప్పుడు కూడా పాపం స్వభావంతో ఉండదు. 50 సంవత్సరాల తర్వాత అయినా కూడా అది అలానే ఉంటుంది. And this situation got so bad that even Barnabas was carried away with their hypocrisy. కాబట్టి ఇక్కడ ఏంటంటే క్రిటికల్ సిచ్యుయేషన్ చెప్పబడుతుంది కనుక బర్నబా కూడా వారి వేషధారణ చేత మోసపోయారు అని చెప్పబడుతుంది. We have to remember who Barnabas was. మనం గుర్తు చేసుకొని ఎవరు బర్నబాస్? You remember when Paul first became a believer, he was a murderer. He imprisoned many Christians, and he became a Christian, and no one believed that he was a genuine believer. మరి పౌలు సౌలుగా ఉన్నప్పుడు తను సంఘాన్ని హింసించినప్పుడు, అనేక మందిని చెరసాలలో వేసినప్పుడు, తర్వాత చంపినప్పుడు బర్నబా అనేటువంటి వ్యక్తి ఒక గొప్ప విశ్వాసంగా ఉన్నాడు. So Barnabas took Paul under his wings. He defended him to the believers, to the leaders in Jerusalem. And that's how Paul was accepted as a genuine believer. సో కాబట్టి బర్నబా అనేటువంటి వ్యక్తిని అనేక మంది అనుసరిస్తూ ఉంటూ ఉన్నారు. కాబట్టి మరి పౌలు బర్నబాను అంగీకరించినట్టుగా చూస్తూ ఉన్నాం. So here Barnabas was, you remember, Barnabas was the one who found Paul up in Cilicia. Let's just look at where Cilicia was just for a second. And he found Paul up here in Cilicia, and he encouraged him to start ministering with him. So Barnabas and Paul became a team from this point on. మనం చూసినట్లయితే లికియా ప్రాంతంలో మరి బర్నబా మరి సొంత ఊరుగా చూస్తూ ఉంటున్నాము.
పౌలు తర్వాత బర్నబా వీరిద్దరూ కూడా చాలా క్లోజ్ గా మరి పరిచర్య చేసినట్టుగా కూడా మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం. So the two of them eventually went down to Antioch and ministered to the Gentile church there. కాబట్టి అంత్యొకయ మరి అక్కడ ఉన్నటువంటి అన్ని జనాలకు ఎంతో మరి మంచి నాయకులుగా ఉంటూ ఉన్నారు. Paul and Barnabas went on the first missionary journey in what is southern Turkey today, up in this area. సో కాబట్టి బర్నబా మరి మొదటి దశ యాత్రలో తను బాలుభాగమై ఉంటున్నాడు. ఈ రోజు ఉన్నటువంటి దక్షిణ టర్కీ ప్రాంతం అంతటిలో So here is a colleague of the Apostle Paul who had already ministered to Gentiles. Gentiles had accepted Christ by grace, and yet Barnabas didn't represent the principle of grace. సో ఇక్కడ మనం చూస్తూ ఉంటున్నాము ఏ విధంగా అక్కడ ఉన్నటువంటి కాలనీలో అందరూ కూడా సువార్తను అంగీకరిస్తూ ఉంటున్నారు. అది కృపా సువార్తను అంగీకరిస్తున్నారు అని తెలుసుకున్నాం. అయితే బర్నబా దాన్ని గుర్తించలేకపోయాడు. So once again, expediency never justifies deception. సో కాబట్టి మరొకసారి వేషధారణ ద్వారా మోసపోయినట్టుగా మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం. Would you read Galatians 2:14? గలతీ 2:13 చదువుతున్నా గమనించండి. వారు స్వార్థ సత్యము చొప్పున క్రమముగా నడుచుకొనక పోవుట నేను చూచినప్పుడు అందరి ఎదుట కేఫాతో నేను చెప్పినదేమనగా, నీవు యూదుడవై ఉండి యూదుల వలె కాక అన్యజనుల వలనే ప్రవర్తించుచుండగా అన్యజనులు యూదుల వలె ప్రవర్తింపవలనని ఎందుకు బలవంతము చేయుచున్నావు? Evidently, Peter and Barnabas didn't invite Paul because they probably knew Paul would take a stand on grace. So these people went and had this meal identifying themselves with the Judaizers. సో కాబట్టి బర్నబా మరి ఇంకా పౌలు పేరు చూసినట్లయితే వారు మధ్యగా ఒక రకమైనటువంటి వాగ్వివాదం జరుగుతూ ఆ భోజనం తర్వాత వారు ఏ విధంగా ఒక సంభాషణ జరుగుతుందో మనం చూస్తూ ఉంటాం. So when Paul saw that Peter and Barnabas were deceiving people, he took decisive action. అయితే ఎప్పుడైతే పౌలు బర్నబా పౌలు పేతురు చేస్తున్నట్టు చూశాడు, ఆ బర్నబా కూడా మోసపోయాడు, అనేకులు వేషధారణ చేత వస్తున్నారు. And the reason he took decisive action was they were not straightforward about the truth of the gospel. ఎందుకంటే వారు సత్యము యొక్క సువార్త యొక్క సత్యముకు వారు అధికపడినటువంటి వారుగా ఉన్నటువంటి వారుగా లేరు. And the word straightforward means to walk in a straight course. If they were to walk in the course of grace and kept at it, that would have been one thing, but they got off the course of grace. వారు నిజంగా మరి కృపా క్రమంలో నడవలసిన వారుగా ఉన్నారు. So Paul said to Peter before them all, that is, Paul is now making this a public issue. He's going to rebuke Peter publicly. కాబట్టి పౌలు పబ్లిక్ ఇష్యూగా చేస్తూ ఉంటున్నాడు. అందుకే పౌలు మరి పేతురు పబ్లిక్ గా గద్దించాడు. This rebuke by Paul must have stung Peter's pride. సో కాబట్టి చాలా మంది స్టన్ అయిపోయారు అన్నమాట ఎప్పుడైతే పౌలు ఇలా అన్నాడు. Because he was not walking in conformity to the grace principle, to gospel truth. కాబట్టి ఈ గ్రేస్ ప్రిన్సిపల్ నడవడం లేదు స్వార్థ సంబంధించిన విషయం. Beginning in verse 16, Paul is going to spell out the principle of grace and that we're justified not by the law, but by what God does. అందుకే ఇక్కడ 16వ అధ్యాయం మొదట్లో చెప్తున్నాడు, మరి క్రియల వలన కాదు కానీ మరి విశ్వాసం వలన రక్షింపబడ్డామని చెప్తున్నారు. But we might say, well,
Peter's pride is involved here. Why didn't Paul go to Peter privately and to Barnabas privately and rebuke them there? చాలా మంది అనుకుంటారు ఎందుకు మరి ప్రైవేట్ గా వారిని ఖండించవచ్చు కదా, మరి బర్నబాను గాని ఆ తర్వాత పేతురు గాని అనుకుంటూ ఉంటారు. But a public sin demands a public rebuke. ఎప్పుడైనా సరే పబ్లిక్ గా చేసే పాపం అనేది పబ్లిక్ గాని ఖండించవలసిన అవసరం ఉంటుంది. Many pastors today want people to like them. They want to be nice. And there are times when that's valid, but it's never valid when we compromise the truth. సో కాబట్టి చాలా మంది మరి ప్రజలకు చాలా నైస్ గా ఉంటారు, మరి రాజీ పడిపోతూ ఉంటారు వారి దగ్గర నుంచి మనల్ని పొందడానికి. People who have a tenuous and unsound biblical background should not be leading the church. కాబట్టి ఎప్పుడైతే సంఘంలో సరైనటువంటి నాయకత్వం రాటప్పుడు మనం సంఘాన్ని ఖచ్చితంగా సరైన రీతిగా మరి నడిపించలేము. You noticed in 1 Timothy 5:12, Paul says about public rebuke, those who are sinning, evidently publicly, rebuke in the presence of them all. Don't do this privately. Public sin requires public rebuke. కాబట్టి మొదటి 5:12 చెప్పినటువంటి ఏదైనా సరే మరి బహిరంగంగా గద్దించాలి అని చెప్పిన మాటలు జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉంటుంది. So Paul said to Peter, if you, being a Jew, live in the manner of Gentiles and not as do the Jews, why do you compel Gentiles to live as do the Jews? నీవు యూదులవై ఉండి యూదుల వలె కాక అన్యజనుల వలె ప్రవర్తించుచుండగా అన్యజనులు యూదుల వలె ఎందుకు బలవంతం చేయించున్నావు అంటున్నాడు. Paul is arguing that the principle of grace and the principle of law of gaining God's favor by what we do are mutually exclusive. కృపా సిద్ధాంతం ధర్మశాస్త్ర సిద్ధాంతం ఈ రెండింటి మధ్యలో ఉన్నటువంటి ప్రత్యేకతను ఆయన తెలియజేస్తారు. It's not possible to have part law and part grace. కాబట్టి మనం కృపా సువార్తను శాస్త్రానికి బదులుమై ఉండలేము. Look at Romans 11:6. And if by grace, it is no longer of works. Otherwise, grace is no longer grace. The moment you introduce works into grace, you have violated the principle of grace. Yeah, Brother Roma, once again, repeat words, Brother Roma. Okay, the first part of verse 6 says, and if by grace, it is no longer of works. Otherwise, his grace is no longer grace. The moment we introduce works into the grace principle, we've destroyed the whole concept of grace. కాబట్టి కృప మరి మొదటిగా కృప అయి ఉండాలి. కృప కాకపోతే అది నిజంగా మరి మొత్తం అంతా కూడా మరి అది మనల్ని తప్పుదారి పట్టించేదిగా ఉంటుంది అనేటువంటి విషయము చెప్పబడుతూ ఉంది. And the opposite is true, showing the mutual exclusiveness of the two principles. నిజంగా చాలా మ్యూచువల్ మరి ప్రత్యేకమైనటువంటి యొక్క సిద్ధాంతాన్ని చెప్తూ ఉంటాం. The moment you enter into works, it is no longer grace. Otherwise, work is no longer work. The two cannot be combined in any sense or any way. Yet there are all kinds of people, all kinds of Christians today who try to say, yeah, you're saved by grace plus works.
కాబట్టి ఎప్పుడైతే మనము సువార్త యొక్క క్రియల్లోకి వెళ్తామో సువార్త కృపా సువార్తకు మనం దూరం అయిపోతాం. ఎందుకంటే కృపా ద్వారానే మాత్రమే మనం రక్షణ పొందినటువంటి వారంగా ఉన్నాం. But this is the whole argument of what Paul is saying. It's the grace principle that cannot be combined with what man does. It's either what God does or it's what man does. It's not both. సో కాబట్టి దేవుడు యొక్క చక్కటి మరి దేవుడు చేసిన దాన్ని మనిషి చేసిన దాన్ని బట్ దేవుడు చేసింది కృప, మనిషి చేసేది మరి ధర్మశాస్త్రం. One of the principles that we find in our verse is our walk must be consistent with our talk. కాబట్టి మన యొక్క నడత, మన యొక్క మాట మనం మరి ఖచ్చితత్వంగా లేకపోతే స్థిరంగా మరి మన సిద్ధాంతాన్ని మనం కలిగినటువంటి వారంగా ఉండాలి. We can deny what we believe by how we act. In Peter's case, he denied what he believed by fellowship, identifying himself with the Jews as over against the Gentiles. కాబట్టి మనము నమ్మినా నమ్మకపోయినా మరి పేతురు అక్కడ చూసినట్లయితే అన్యజనులతో ఉండడాన్ని మరి తనకు తానుగా ధృవీకరించుకున్నటువంటి వ్యక్తిగా ఉంటూ ఉన్నాడు. Turn it back to you, David. Yes, yes, thank you, brother. కృప కలిగిన తండ్రి స్తోత్రం నాయన, మహిమా ఘనత ప్రభావం నీకే చెల్లిస్తున్నాం. మా డాక్టర్ గ్రాంట్ గారిని ప్రెస్ చేసి ఇచ్చినటువంటి సమయాన్ని బట్టి దీవిస్తూ వాక్యమున్న బిడ్డలందరినీ దీవించమని యేసు నామములో ఈ ప్రార్థన అడిగి పెట్టుకుంటున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. ఆమేన్. Thank you, brother. Thank you. Good to see you again. Have a good time there at the university. Yeah, thank you.